Starting now? Boi shalom, ateret ba'ala, am b'simcha u'b'sahala, toch emunei am segula. Boi kala. Very good. ערן, אפשר להביא לסבתא ניסן. In introducing the Chorpava Kiddushin, let me first introduce myself. My name is Raymond Apple. I'm one of the extended Unterman family, which means that there is a relationship between Jerry and various other members of the Unterman family, both here and in other parts of Israel and the world. My connection with Jerry predates my connection and my knowledge of Judy. Jerry has always been very helpful when it came to my attempting to be a biblical scholar, and so in a few moments when I say a few words to Jerry and Judy, I'm sure they'll forgive me if I quote two biblical psukim just to prove to Jerry that somehow or other the message got across. We begin with the first set of brachot. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, asher kirishanu b'mitzvotav v'tzivanu al ha'arayot, v'aser lanu et ha'arusot, v'hitiu lanu et ha'nesot lanu, al yedei chuppah v'kiddushin. Baruch atah Adonai, mekadesh amo Yisrael, al yedei chuppah v'kiddushin. Amen. Judy, take a drink. Judy, you want to drink? Are you vaccinated? העין צריך לראות. משה, אתה יכול לזוז קצת. Right. Judy, you're not wearing any other rings at the moment, are you? No. Would you please put forward the first finger of your right hand? Jerry, recite in Hebrew the words which mean, "Behold, you are consecrated to me by this ring, according to the law of Moses in Israel." Place the ring on the first finger of Judy's right hand. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. The ketubah will be read by Alan Unterman, who is also one of the Unterman extended family, and I'm sure that Jerry and Judy will allow me to say
that to have Alan with us today is a great triumph for him and for Nechama. We're very pleased that you are no longer a customer of the hospital system, and please God you will have a refuah shlema, just as we wish the bride and bridegroom many years of happiness and good health. Just a moment. The Ketubah is in Aramaic. It's the ancient spoken language of the Jews in the land of Israel. And nowadays we don't understand it, but it represents the mystery of marriage and of the years ahead. And I'll read it to you in the original Aramaic. בשישה בשבת, 25 יום לחודש אדר, שנת 5,781 לבריאת עולם למניין, שאנו מונים כאן בעיר הקודש ירושלים תיבונה ותקרנה בהמר ביומנו, איך הברימיה ברבטוטוס הרצל ורייזל, אמר להדר המלטרה, מרת יהודית, בת רמשו, מקסין, אבל אלי אינטרקטת משה בישראל ואנה הפליך באוקר. באיזה נפל זה תיכן לי ככיר תקובין יהודאין, דפלכן ומלכים זמין, ובפעם זיו שם קושטה, יהדנו ליכי כתוב אמרו תייכי, חסף זוזי מאיר, דפחז עלי בידרבן, ובדותייכים זה בתייכים זה בתייכי ומאלו בתייכי כאות כללה. אצלי עוד מרת יהודית ערלתה, לעבוד אלי אינטרקטת מדוניה דינאת להם בין בכסף, בין בזר, בין בתכשיטים, ובאלה דלבושים בשימוש דירה בשימוש דארסה, הכל קיבל עליו רבי ירמיה חתן דנן, ו50 סוכוסים כסף צרוף, צבאי רבי ירמיה חתן דנן, והוסיף לה מנדלי, עוד 50 סוכוסים כסף צרוף אחרים כנגדן, סך הכל 100 סוכוסים כסף צרוף, וכך אמר רבי ירמיה חתן דנן, אחרי שטג תודה לדון לידון ותספתתה, קבלת עליי וידעתי בתרוי להתפר, בכל שפר ארי נכזים מקניונים, יתדעת כל שמע דקנוי, ודעתת אנה למקנה ונכסים, תהית להן אחריות ולך להן אחריות, כל הון יהן אחרוי וערבוי לתחול בן הון, שטק תודה לדון לידון ותספתתה, והיר מיני לימור גל כתבי, וחיי במות ממניום לתנן ולעולם. אחרית וחומש שטק תודה לדון לידון ותספתתה, קיבל עליו רבי ירמיה חתן דנן, כחומר כל שטק תודה ותספתת, דלהיגה בנות ישראל תעשו יקדיקו חכמינו זיכרונם לברכה, דלך האסמכתה ודלך תוציא השרת. וקניין מן רבי ירמיה ברבטוטוס הרצל ורייזל, חתן דנן, מרת יהודית, בת רבי יהושע מקסין אלמדתה, על כל מעתקתי ומפורש לאל, ואמן את הכושר למקלע בי, נאום אליהו בן רבי יוסף דוב אונטמן, נאום רב משה סולו שני עדים. This is a brief resume of the Ketubah in English on Friday the 7th of May 2021, 25th of year 5781. The covenant of marriage was entered into in Jerusalem, the holy city, between the bridegroom Jeremiah Unterman and the bride Judith Ann Foreman. The bridegroom made the following declaration to the bride: "Be consecrated to me as my wife, according to the law of Moses and Israel. I faithfully promise to be a true husband to you. I will protect you and sustain you, and will provide all that is necessary for your due support, as is the duty of a Jewish husband. I also undertake all such further obligations towards you, as are required by the laws of our faith." The bride plighted her troth to him in affection and sincerity, taking upon herself all the sacred duties of a Jewish wife. This covenant of marriage was drawn up and witnessed this day, according to the law and according to the uses of the Jewish people. Rabbi Raymond Apple, officiating rabbi, Judith, bridegroom, Jeremy, bride, Judith, bride, Jeremy, bridegroom, witnesses Moshe Solo and Alan. Jerry, will you please hand the ketubah to Judy, as this is her insurance policy. Okay. Would you like someone to hold it for you? Okay. Just before we come to the Sheva Brachot, I want to say to both of you that we had a conversation about whether I should say a few words as we stand under the chuppah on this important day. We came to the conclusion that
I would speak for 3 minutes, and if I take 4 or 4.5, I'm sure you'll forgive me. One of the interesting things when a couple stand under the chuppah is who is it who is doing the speech which is addressed to the bride and bridegroom. And I've come to the conclusion that if we follow the book of Iyov in the Tanakh, Yamim Yedaberu, it isn't the rabbi, it isn't even the bride and bridegroom who speak, it is the occasion that speaks. Yamim Yedaberu, the days speak. The first thing which the days say is Matzah Isha Matzah Tov. One who finds the right wife or the right husband has found something really good. The second thing which is said by the day is that when you look at who comes to support a bride and bridegroom, there are always relatives and friends who say, "We found you, you found us." I think I can say particularly to you, Jerry, that when all of us made Aliyah, including you, you found us, we found you. And we are so delighted that we found you and that you found Judy and Judy found you as well. The third thing I want to say, in order to bring my 3 minutes or 4.5 minutes to a conclusion, is that there is a pasuk at the end of the most famous of all the Tehillim, Ach tov v'chesed yirdefuni kol yemei chayai, that goodness and mercy will follow me all the days of my life. And our prayer for the two of you is that on this day and for many days to come, goodness and mercy may follow you. Matzah Isha, Matzah Tov. You will find goodness and happiness and inspiration in each other and with each other, and the blessing of the Lord will be upon you. Masal Tov. Amen. Amen. Now, the Sheva Brachot will be recited by various members of the family and various friends. The first of the Sheva Brachot, it will be by Liat and Aaron. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Amen. The second Good job, of Mom. the brachot will be said by Yair, a long-term friend of Jerry and also Judy. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו. Amen. The third bracha by Yami v'Yarden, the number 3. תיכנס, תיקח את ה... נכדים. תיקח את הכוס, רגע. תיכנס, תיקח את ה... Careful, don't fall. Judy's grandsons. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר האדם. The next bracha will be said by Alan Ottoman. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו צלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בניין עד יד ברוך אתה אדוני יוצר האדם. Amen. The fifth bracha by Gabe. Judy's son-in-law. סוס תסיס ודגל להכרה בקיבוץ בנה לתוכה בשמחה ברוך אתה אדוני משמח ציון לבניה. Amen. The next
Baracha by Orly and Yagel. Okay. שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה אדוני, משמח חתן וכלה. Amen. Good job. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher bara sason v'simcha Kala, asher bara sason v'simcha chatan v'kala, gila rina nitza v'chedva, achva v'achva v'shalom v'reiut. Me'er Adonai Eloheinu yishama b'arei Yehuda u'kotzot Yerushalayim. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל מסלות חתנים מחובתם ונערים משתי נגינתם. ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הכלה. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. Mazel tov. Still doing this? I thought I turned